Welcome to episode 23. If you haven't seen the introduction or the previous episodes yet, we recommend clicking the I symbol in the top right corner to watch it first. Yan lunyoli lukini yan pili, onali pili nasa, tantoki pi yan pili. Tempo pinila mi pali lontomo mi, tempo samala mikute e kalamanasa. Lonin satomo la, oki suli nasa li kamatan ala. Yan lunyoli lukin wawa e yan pili. Yan pili li wilepana e pili ni tawa yan lunyo. Lawa onali nasa ala. Tan nila onali wilepana e iyo tawa yan lunyo. Yan pili, li lukineni. Yan ala lilon poka, pi ona tu. Nila ona li kama yu e ilo nasa, tan poki ona. Sina sona ala sona e iloni. Yan lunyo li lukin. Tempo alala, ona li lukin e ilo samani. Iloni li ilo sona, tan tempo sikenanpa, mute wan ale, mute tu. Ilo li lili, li suli sama lipu. Ilo li si telene iyo mute, li pana e kule mute. Si telen li tawa, li ante. Ilo ni, li ilo sona, pi yan elen. Yan lunyo li lukin e ilo nasanila, ona li sona e ni. Toki pi yan pili, li lon. Yan lunyo li pilin monsuta, li pilin nasa. Yan pili li toki e ale, tawa yan lunyo. Ona li toki e yan sama ona tan tempo kama. Ona li toki e matomo pi tempo kama, e tomo moku pi tempo kama. Pona la, yan pili li wile ala toki, e len pi tempo kama. Kien la, ona li toki pi mutelili, e yan elen. Tan toki pi yan pili la, yan lunyo li kama pilin eni. Yan pili pi tempo ni, en yan pili pi tempo kama. Li pali e ilo tawa pi tempo ante. Ilo tawa sina, lilon seme? Ilo lilon tomo mi, pi tomo lape mani. Mi kama sona e nasin pi ante ilo. Mi ante e ilo la, ona li kama lili. Ona li lili la, mi ken pana e ona lon insa pi poki len. Lon insa pi poki len la, yan li ken ala lukin e ona. Mi ken ala ken tawa, ke peken ilo tawa sina? Ken. Sina ken, tawa kepeken ilo tawa mi. Sina wile tawa tempo seme? Tempo wan kama la, mi uile tawa, tempo kulupu nampa wan, pi toki Esperanto. Long la, mi uile kute, e toki pi yan same no. Taso tempo ni la, mi uile kama sintawa tempo kuluputan ni, tempo kama pokala, tempo pi palimusi, li open. Tempo pi palimusi ni, li pini e tempo kulupu. Toki pi yan lunyo li pona, tawa yan pili. Ona tu li kama noka sin, tawa tempo kulupu. Tawa la, ona tu, li toki ala. As usual, we'll start by clarifying the names mentioned in the episode. Tempo wan kama la, mi uile tawa, tempo kulupu nampa wan, pi toki Esperanto. Long la, mi uile kute, e toki pi yan same no. This time, the Toki-panized name is almost identical to the original name. Ludwig Zamenhof, the creator of the Esperanto language. Philip wants to convince Lunyo that he is not crazy. My original translation was, Yan pili li wilepana e pili ni tawa yan lunyo, ona li nasa ala. Based on input from our proofreader and advisor, I changed it to, Yan pili li wilepana e pili ni tawa yan lunyo, lawa ona li nasa ala. The reason is that the word nasa has vast number of meanings. By adding lawa, we make it clear that we're referring to the idea of being messed up in the head. In other words, being crazy. When the narrator explains about the computer, he refers to its size. Ilo li lili, lisu li sama lipu. The device is about the size of a book. Another possible phrasing for this sentence. Sulila, ilo sona en lipuli sama. In the context of size, the computer and a book are the same. This translation is not ideal because the word Suli is not only about physical size. It could also imply importance or significance, and in this case, the sentence could mean that the importance of books and computers are the same. We introduced this structure because it is useful not only when comparing two similar things, but also when comparing two things that are not equal. As you probably know, Toki-pona doesn't have a single construction for comparatives. Speakers often choose between several options. For example, try to translate this sentence. This box is bigger than my room. A very useful structure is this. Poki nili suli, tomo mililili. This box is big. My room is small.
This works well in many cases. It is also very easy to understand. However, it can get long when the sentences are more complex. A shorter way to express comparison is this. Poki li suli, tawa tomo mi. This is very similar to the structure we use to express similarity. Another possible phrasing. Suli la, poki ni, en tomo mi la, poki li nampa wan. In the context of size, putting the box and my room side by side, the box comes first. That means this box is bigger. Another option is to put one of the things being compared as the context of the sentence. Tomo mi la, poki ni li suli. In the context of my room, the box is bigger. I'll include a link in the description to a page with more examples of comparison structures. But for now, we won't keep you waiting any longer before the final episode of the story, so let's watch the episode again. Yan lunyo li lukini yan pili, ona li pili nasa, tan toki pi yan pili. Tempo pinila, mi pali lon tomo mi. Tempo samala, mi kute e kalama nasa. Lon insa tomo la, poki suli nasa li kama tan ala. Yan lunyo li lukin wawa e yan pili. Yan pili li wile pana e pili ni tawa yan lunyo. Lawa ona li nasa ala. Tan nila ona li wile pana e iyo tawa yan lunyo. Yan pili, li lukin eni. Yan ala li lon poka, pi ona tu. Nila ona li kama yo e ilo nasa, tan poki ona. Sina sona ala sona e iloni. Yan lunyo li lukin. Tempo ala la, ona li lukin e ilo samani. Iloni li ilo sona, tan tempo sike nanpa, mute wan ale, mute tu. Ilo li lili, li suli sama lipu. Ilo li si telene iyo mute, li pana e kule mute. Si telen li tawa, li ante. Ilo ni li ilo sona pi yan elen. Yan lunyo li lukin e ilo nasanila, ona li sona e ni. Toki pi yan pili, li lon. Yan lunyo li pilin monsuta, li pilin nasa. Yan pili li toki e ale, tawa yan lunyo. Ona li toki e yan sama ona tan tempo kama. Ona li toki e matomo pi tempo kama, e tomo moku pi tempo kama. Pona la, yan pili li wile ala toki, e len pi tempo kama. Kien la, ona li toki pi mutelili, e yan elen. Tan toki pi yan pili la, yan lunyo li kama pilin eni. Yan pili pi tempo ni, en yan pili pi tempo kama. Li pali e ilo tawa pi tempo ante. Ilo tawa sina, lilon seme? Ilo li lon tomo mi, pi tomo lape mani. Mi kama sona e nasin pi ante ilo. Mi ante e ilo la, ona li kama lili. Ona li lili la, mi ken pana e ona lon insa pi poki len. Lon insa pi poki len la, yan li ken ala lukin e ona. Mi ken ala ken tawa, ke peken ilo tawa sina? Ken. Sina ken, tawa kepeken ilo tawa mi. Sina wile tawa tempo seme? Tempo wan kama la, mi wile tawa, tempo kulupu nampa wan, pi toki Esperanto. Long la, mi wile kute, e toki pi yang same no. Taso tempo ni la, mi wile kama sintawa tempo kuluputan ni, tempo kama pokala, tempo pi palimusi, li open. Tempo pi palimusi ni, li pini e tempo kulupu. Toki pi yan lunyo li pona, tawa yan pili. Ona tu li kama noka sin, tawa tempo kulupu. Tawa la, ona tu, li toki ala.